Ma'am, shall we start our session, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So, very good morning to all. It's my great pleasure to welcome you all to the webinar on Idea Generation Techniques in Entrepreneurship, organized by Institution Innovation Council and Department of Electronics and Communication Engineering, M.A.M School of Engineering. I would like to extend my warm welcome to our resource person, Dr.J.Emima Jeronsia, Innovation Ambassador and Assistant Professor, PG and Research, Department of Physics, Holy Cross College. I also welcome all the students and faculty members of M.A.M School of Engineering. I feel extremely honored to introduce our chief guest, Dr. Emima Jeronsia. Madam has received her PhD degree from Loyola College, Chennai in 2017, and she has published many papers in reputed journals and attended national and international level conferences. Madam has received gold medal in MPhil and graduated with distinction in all the courses. She is the Innovation Ambassador in Institution Innovation Council and Innovation Coordinator in HCIAC. She is the core member of CPE and FIST. And with this, I hand over the session to Emima ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. First of all, I thank the organizers and the institution for giving me this opportunity to talk to you guys on the topic idea generation for entrepreneurs. So without further ado, can I move on to my presentation, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, you want me to be bilingual or completely you want me to talk in English? Both the languages are acceptable, ma'am. Bilingual is okay. Yes, Okay. Thank you, ma'am. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, students, good morning to you all. And this session will be a very, very short session. So I want all of you to listen because this will be an interactive session where I want you to answer my questions, interact with me so that this session will be fruitful for you and also a meaningful session for me. Okay. So the topic is idea generation for entrepreneurs. Can anybody tell me what an entrepreneur is? Or entrepreneur yaru சொல்ல முடியுமா? Can anybody? You can unmute yourself and you can talk or else put it in the chat box. Guys? Guys, are you with me? கஸ்டமரோட பேசிக்ஸ் ஐடியா வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மேம். Soumya. Okay, good, Soumya. Very good. So an entrepreneur is a person who innovates, who comes up with an idea or who comes up with a solution for a problem. So he can start a business. Or a problem irukku, and the problem you're going to find a solution and you're going to start a business with that solution. So that is, in short, you can say that is an entrepreneur. Okay. So why do you need, you guys are doing your second year of ECE. So why do you need to know about entrepreneurship, startup? ஏன்னா எது படிக்கணும்னாலும் முன்னாடி தெரியணும் இல்லையா? அது ஏன் நீ கத்துக்கிற அப்படின்னா. So why do you want to become an entrepreneur? Veena, because the future is going to be completely a different one. Okay, நீங்க முடிச்சு வரும்போது there is not going to be a 9 to 5 job. 9 to 5 ஜாப்னு ஒன்று இருக்கவே போறது இல்லை. நீ மார்னிங் போவ, ஒரு ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்வ, ஈவினிங் வருவ. இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஒரு 10 or 20 yearsல there will not be these kind of jobs. These kind of jobs will be replaced by computers. Or a repeated task will be replaced by AI and computers, so that you have to be innovative, come up with the creative ideas, and you have to create a job for yourself. That is why we need to know about entrepreneurship and we need to know about startups. நான் எப்படி ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது, நான் எப்படி ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகுறது, ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதே how can I become a student entrepreneur. So இது எல்லாம் நீ பண்ணணும்னா the basic thing that you have to do is idea generation. You have to have an idea. ஐடியா இருந்தா தானே ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆக முடியும். We all know ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன்னா எல்லாருக்கும் மனசுல வர பர்சன் இஸ் ஈலான் மஸ்க்.
we admire Elon Musk, especially all the technology people admire him because of his different way of thinking, because of his ideas. That ideas are the one which separates him from other businessmen and other entrepreneurs. அதனால தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே who we like Elon Musk because his idea is creative, he's always innovative, he's coming up with a beautiful solution for different problems. So basic to all these things are idea. So I'm going to tell you in this session how you can generate those ideas. அப்படி எப்படி ஒரு ஐடியாவோட நீ வருது, how you can approach the idea generation, and what are the different methods how you can generate idea. So these are the topics we'll be discussing in this session. Okay. So my next question to you is, it's not a question. So here I have given you few topics, right? You have to tell me what comes to your mind when you hear the word online shopping. Put it in the chat box. Online shopping none உன் மனசுக்கு ஞாபகம் வருது என்ன? Come on fast. Online shopping அப்படினோனே டக்குனு what is coming to your mind? Come on guys. Dress, okay. Amazon, very good. Mohammed, very good. Next. Less price, very good. Amazon, good. Very good. So for most of us, when the word online shopping comes, immediately we'll think of Amazon, Flipkart, Meesho, the online shopping sites. And why we are choosing it is because of offers, less price, and all those things. The next word is food delivery. What comes to your mind when you hear food delivery? Food delivery ன்னொன்னே என்ன ஞாபகம் வருது? Come on, guys, post it in the chat box. Zomato, very biryani, sound good. Zomato, very good. Prashant. Zomato, Tamil money, good. Swiggy, Zomato, very good. So whenever you hear the word food delivery, automatically Zomato and Swiggy is the one that comes to our mind. Next thing is cab. Whenever you hear the word cab, what comes to your mind? Ola, very good. Ola. Okay. Ola comes to your mind. So when it comes to travel, what comes to your mind? Travel. Travel? யாருக்கு travel பண்ண பிடிக்காதா? But nobody is responding. What comes to your mind when you hear the word travel? Travel, bus, train, booking, all those things. Red bus, very good. Red bus. Janeth, very good, Janeth Kumar. Bus, good. So whenever you hear the word travel, many of words that actually pop up in our mind is make my trip, right? And Trivago, Gobigo, Red Bus, IRCTC, all those things will come to your mind. And what about mobile? When you hear the word mobile, what comes to your mind? The first mobile that you can think of is, come on, answer me. Apple, very good. Apple, iPhone. First thing that comes to our mind is iPhone. Whether we use Samsung, Oppo, of course, OnePlus, everything will come to our mind. But the brand iPhone stands out a lot, right? And the next thing is Redmi, very good. The next thing is online learning. What comes to your mind when you hear the word online? Byju's, very good, Tamil money. Byju's. Udemy, very good, Mohammed. Okay, so you guys are really brilliant. So all these things comes to our mind. How it is different from others? ஏன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் டக்கு இந்த word கேட்டோனே you can associate with it? ஏன் உங்களால ஈஸியா associate பண்ண முடியுது? Can anybody tell me? Advertisement. Very good, Sanjay. Through advertisement. Through, because they have created a kind of a brand value. Very good. Innovative ideas of marketing. Because they have created a beautiful thing,
a solution to a problem. Because busல போனோம் அப்படின்னா முன்னாடி it was a very big hectic thing where you have to go to the bus stop. Government bus book பண்ணனாலும் நீ bus stop போய் தான் book பண்ணிட்டு வரணும். And through private buses book பண்ணனும்னா phone பண்ணி you have to wait and call. But red bus came and solved that problem. And shopping பண்ணனும்னா you have to go get ready, go out, shop போய் bargain பண்ணி you have to shop. Amazon came and solved that problem. Really cab book பண்ணனும்னா என்ன பண்ணும் முந்தின நாளே சொல்லி வைக்கணும். Not like that. இப்போ நீ அவுட் ஸ்டேஷன் போகணும்னா கூட within few minutes you can book a cab. So Ola came and solved that problem. Food delivery, where you like to eat variety of foods but you don't want to get ready and go to a restaurant. Swiggy came and solved that problem. Zomato came and solved that problem. So these are online learning where during quarantine many of us learned through online. Only not through this kind of Google Classroom, but also we learned from Byju's, Udemy, Coursera. We have many things. So this solved the problem of learning while staying at home. So these are all kind of problem solvers. So that is why we like it very much. It is a problem solving, innovative problem solving ideas. So that is why this online shopping known Amazon reason they have solved a beautiful problem. So how you are going to generate an idea? So in the mari ideas la ivanga generate பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, those Amazon people, Swiggy people and Zomato people, and how you can come up with this kind of ideas. அதுக்கு help பண்றதா is this presentation. Okay, can we move on to the real presentation now? So creative thinking inspires ideas and ideas inspire change. This is quoted by Barbara. It's a wonderful quote, right? Ideas are the key to innovation. You want to bring a solution to a beautiful problem, then you have to think of an idea. So this is a beautiful example. In the year 1800, this guy's name is Samuel Fay. He was looking for a way to attach climb tickets. அப்போ வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் ஸ்டிச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனி ட்ரெஸ்ஸஸ் இஃப் தே ஸ்டிச் அதில் ஒரு கிளைம் டிக்கெட்ஸ் அவங்க வந்து இன்சர்ட் பண்ணும். பட் அதை ஒரு சேஃப்டி பின்னை வச்சு இன்சர்ட் பண்ணால் இட் வில் டேமேஜ் த ஃபேப்ரிக். ஸோ இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு இவர் யோசிச்சிட்டே இருந்தாரா, ஒரு சேஃப்டி பின் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஹவு ஐ கேன் டை திஸ் பேப்பர் இன் டு திஸ் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அந்த இடத்துல இருந்த ஒரு ஒயர் எடுத்து ஹி ஸ்டார்டட் பெண்டிங் தட் ஒயர் இன் த ஷேப் ஆஃப் அன் எக்ஸ். அப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு டிக்கெட்டை வச்சு அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த ட்ரெஸ் மெட்டீரியலில் ஸ்டிக் பண்ணிட்டார், ஸ்லைட் பண்ணி வச்சிட்டார். ஸோ த பேப்பர் இஸ் ஆல்சோ இன்சர்டட் இன் டு த dress and the dress is also not damaged. This is nothing but a paper clip. In every desk, in every office, we have this paper clip. But it comes from a very, very, very small idea, very solving a very small problem. So you have a problem. This guy had a problem and he came up with a beautiful solution for that problem. And that is nothing but an idea generation. So now everybody is using this paper clip. Okay, right? This is how you generate an idea. The problem need not be a very big problem. No, I'm going to do something about climate change. No, that's a very big issue. You need not have a solution for that kind of problem. Instead, what you can do, you take a simple problem that you're facing in your day-to-day life and come up with a solution, and everybody will be willing to buy that product out of that solution. So this is how you generate an idea. The problem need not be a very big problem. You need not have a solution for that kind of problem. Instead, what you can do, you take a simple problem that you're facing in your day-to-day life and come up with a solution. So you're going to find a new solution for all practical problems in all field of life and work. That is what idea generation is all about. So you have 6 different approaches. You have 6 different approaches to generate the next $1 billion idea. What are those 6 different approaches? Is disintermediation, commission based model, underutilized inventory, targeting millennials, curing pain, and connecting the people with platform. I'll explain one by one in detail. You need not worry about this words. Okay, these are actually simple words. I'll explain one by one in detail. Okay, with an example I'll try to explain. What do you mean by disintermediation? Intermediate, now we know there is someone in between. If I want to pay some amount of bill, I have some kind of intermediation. Okay, நான் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பில் கட்டணும், என்னால அந்த இடத்துக்கு போக முடியல, நான் என்ன பண்ணுவேன், இடையில யார்கிட்டயாவது சொல்லி you go and pay the bill அப்படின்னு நான் கொடுப்பேன் இல்லையா. So that is nothing but an intermediation or a middleman. So உன்னோட ஐடியா எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, replacing that middleman. I'm going to not do that. I'm going to replace this middleman. But Xiaomi came up with Xiaomi phones. We all know that Xiaomi phones you can only buy using online. So on the intermediate reseller they have replaced. So on the intermediate reseller replaced pannadanaala, you will be buying the Xiaomi phone for a very much less price.
So you can come up with that kind of an idea where you will be replacing the middleman. எனக்கு இந்த money transfer பண்றதுக்கு I don't need a middleman. In taxi, I have a taxi. I have 10 or 20 taxis with me. And I have to get a separate license for my taxi and separate driver's license in the taxi na run பண்ணனும். But when you be a member of Uber X ல நீ ஒரு member ஆயிட்டனா Uber will take care of it and you can do your job as you want. So you can replace this middleman with an app or with a solution, anything that comes. Okay, you can replace that. So that is called disintermediation. Intermediate இருக்கிறத replace பண்றது கூட it's a idea generating approach. So you can think like that. Okay, there is an intermediate here. In that, in the middleman is not necessary. So I can come up with a beautiful solution for this middleman. That is what intermediation is all about. Next is curing pain. What do you mean by curing pain? அப்பனா அடிபட்டா வலிய சரி பண்ற pain இல்ல. If you want to choose something, choose an idea that is a painkiller instead of a vitamin. ஓகே, எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காம அந்த ப்ராப்ளம அந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ஒரு ஓகே நீங்க இப்படி பண்ணிக்கோங்க, இப்போதைக்கு இதை சமாளிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நீ ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம சால்வ் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை இப்படி சமாளிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றது இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ விட்டமின். பட் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ சொல்யூஷன் தென் இட் இஸ் அ பெயின் கில்லர். ஓகே, so that problem solving or the solution that you're giving should be significantly cheaper, faster and easier. One of the best example is we all use pen drive. Yes or no? நம்ம எல்லாமே பென் டிரைவ் யூஸ் பண்ணுவோம். பென் டிரைவ்ல we used to store large amount of data, but those data will be erased when you lose the pen drive. ஒன்னு பென் டிரைவ்ல ஏதாவது வைரஸ் வந்துச்சுன்னா that data will get lost. இல்லனா நீ அந்த பென் டிரைவை தொலைச்சிட்டனா முக்கியமான data will get lost. What is the beautiful solution for it? Can anybody tell me? What is the beautiful solution for it? What is your idea? Post it in the chat box. Pen drive நீ தொலைச்சிருவ. Pen driveல you will be storing all the important data, but you will lose the pen drive often and some virus may corrupt your data. So what is the solution that you will come up with? Where will you store your data? Data recovery. Okay, Sanjay. Cloud storage. Very good, Mohammed. Very good. You have Dropbox, OneDrive, Google Drive, where you can store your data. It is a beautiful solution, an easier solution, a faster solution. So Dropbox is now replacing all your hard disk and pen drive, where you can buy memories in cloud storage. You can store all your data in your cloud. It will never get lost. And also you can access the data anywhere, anytime, if you have internet access. Okay, that's a beautiful solution to this is what is called curing pain. You're not giving them some other devices. Okay, நீங்க USB corrupt ஆகுதா, இந்த hard disk வச்சுக்கோங்க, you're not giving a vitamin, but you're solving a problem by giving a painkiller. Okay, that is how you should think of an idea. Your idea should be a painkiller, not a vitamin. Okay, your third model is commission based model. So nowadays we have Amazon, Byju's, everything is there, right? So they all will be needing all these kind of shopping apps, all these kind of sites will be needing a marketing person, because they want to market their products, they want to market their idea into all the people. So creating a marketplace is also a very good idea. In today's generation or in today's world, you're coming up with a creative marketing ideas, that could be a very good business model. That could be a very good idea to start a business. Next, you have underutilized inventory. What is underutilized inventory means? Inventory means the things that can generate income. உங்ககிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு, அந்த பொருளை வச்சு நீ income generate பண்ணலாம் அப்படின்னா that is called an inventory. See, I have a car. See, I have 2 cars in my home. என் வீட்டில் 2 கார் இருக்கு. நான் அதில் ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவேன், இன்னொரு கார் வந்து எப்பயாவது தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் அந்த கார் சும்மாவே இருக்கும். அப்படின்னா what can I do with that car? என்னால அந்த காரை என்ன பண்ண முடியும்? அது அப்படியே இருக்கிறதுக்கு பதிலா I can do something, right? What I can do with that car? Guys, உங்ககிட்ட 2 கார் இருக்கு, ஒன்னு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, இன்னொரு கார் வீட்ல சும்மாவே இருக்கு. What you will do? Guys, are you there? இன்னொரு காரை என்ன பண்ணலாம்டா? Yeah, come on, unmute and answer. Cab, very good.
You can rent a car, yeah. You can give it for rent, or you can give it for rental, or you can give it to Ola or Uber, so that you can generate a money. You can generate money from it, which you're not at all using. So I have a treadmill at my home, which I'm not using. So I can give it for rent to any kind of a gym or anything. So if you're having an extra seat in your car, you can to give it to Lyft. Lyft is an app where you can book a cab, where you can share a cab with 4 or 5 people together, so that the money will also be less. Okay. And if you're having an extra space in your office, Share Desk came up with a beautiful solution for it. So I have a very large space. I have a very large room, but I'm using only half part of my room. You can rent the other half part of your room as a office desk or as a study space for somebody else. That is what is all about shared desk. And if you're having extra room in your home, you can rent it using Airbnb. We all know that, right? Airbnb. Now, whenever we want to stay outside, we prefer Airbnb because it is homestay, it is cheap, it is easy. Actually, it is easily accessible. So everything is easy when you go for Airbnb. So when you have something that is extra, try to create a business out of it. Try to come up with an idea out of it. Okay, எல்லாருக்குமே ஒரு ரூம் வீட்ல இப்போ especially when you're having a house in Goa or Pondicherry, there many tourists will be coming there, and all the tourists will not prefer always to stay in hotel, and the hotels will be very very costly. So this Airbnb came up with a beautiful solution. Okay, you can stay at home. I have extra room in my home at the rooftop. You can stay there for 1 month and you can pay me. That's a beautiful idea. And it is a very good idea where they are making millions of dollars out of Airbnb business. Okay, so that is called creating an idea out of your underutilized inventory. Okay, next thing is targeting millennials. I know you guys are 2K kids, right? You guys are 2K kids and 90s 80, but most of the like products or ideas or apps are targeting 2K kids. But when you want to generate more income, you can always target millennials, those are born from 1986 to 1996, because they will be having a job and they will be ready to use technology. Whenever you launch something new, they are very much willing to learn and use it, and also they are very very much willing to take risks and compete. So when your idea targets that millennials, you will be able to come up with a beautiful business idea. So because everybody is now targeting on 2K kids, okay, future generation. What this Everybody is only thinking of future, but you can also still think of millennials who wants to use technology, who's ready to use technology, who's ready to spend money on something that is new. Okay. And sixth approach is connecting people with the platform. Connecting, how you are going to connect people with the platform, how we stay connected actually. Oh, friends oda neenga eppadi stay connected irpinga? How you guys stay connected with your friends? What are all the different social apps we use? Social media. What are the social medias we use? WhatsApp. Very good. Insta. Very good. FB. Very good. Very good. So all these are social media apps where you connect with your friends. Even with the friend that you first standard friend, you can again connect it with them using Facebook, using Insta. You can find their ID and you can stay connected forever. Okay, that is actually a beautiful startup idea. We all know who came up with an idea. Who came up with that idea of Facebook? Guys? Telegram, very good. Who came up with an idea of starting a Facebook? Can you name the CEO of Facebook? Mark. Very good. Mark Zuckerberg. Yeah. So we all know him, right? So that is actually a idea. He came up with a very small idea. Now it's $1 million business. That is how you generate an idea. He came because if thought namakke or problem irukum, daily problem we will be facing. We will be facing a problem of connecting. உனக்கு எனக்கு வந்து இந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்படி எனக்கு பஸ்ல போறது வந்து கஷ்டமா இருக்கு, ஆர் எனக்கு நான் இங்க இருந்து காலேஜ் போகும்போது ஐ எம் ஃபேசிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் தட்? அப்படின்னு கூட you can think as a student. That is what idea generation is all about. These are the 6 approaches you should keep in mind before generating an idea. உன்னோட idea generation approach எப்படி இருக்கணும்? It should be a problem solving one. It should be, and the problem solving one இருக்கணும், but in the problem solving 6 different ways you can solve that problem. And if you can cure the pain, it can be a commission based business, it can be an intermediate business, it can be an underutilized inventory idea,
or you can target millennials with that idea, and you can connect the people with the platform. You can use these 6 approaches to come up with a beautiful $1 billion idea. Okay, ma'am, I'm coming up with an idea. I want to come up with an idea. இதெல்லாம் நான் மனசுல வச்சிட்டேன் மேம். இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஐடியா வரணும். ஐடியாவோட நான் ஐடியா ஜெனரேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்கு வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ்? நீ பாட்டுக்கு அப்படியே சிம்பிளா இஃப் யூ சிட் அண்ட் திங்க், வில் தி ஐடியா கம்? நீயா ஒரு இடத்துல உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஐடியா வந்துருமா? Guys, will it come? No, it should have a method, right? நீயா ஒரு இடத்துல யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஐடியா வரும். பட் அந்த ஐடியா ப்ராப்பரான ஐடியாவா? அந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? And the idea of how you are going to execute that idea, all these things will come only if there is a idea generation method. You have to follow any one of the idea generation method. Okay, you have to follow any one of the idea generation method to in order to execute your idea. Idea வெளியில கொண்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டா வரணும்னா you have to follow a method. And what are those methods? You have 7 different idea generation methods. The first method is the 5W plus H method. Second, you have social listening. Third, you have brainstorming, role playing, using online tools, and fourth one is called Untitled Chapter. This is what is called the 5W plus H method. 5Ws is nothing but who, what, where, when, why, and how. So your problem and your solution should be able to answer these questions. எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். For who you're finding that solution, and what is the purpose of finding that solution, and where you're going to put that product in, and when you're going to launch the product. Timing is very, very, very important. If you're going to open a shop, நான் வந்து ஒரு பெருசா ஒரு கடை திறந்து அதை வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஸ்பெஷலி டியூரிங் பேண்டமிக் டைம் நான் அந்த கடையை ஓப்பன் பண்ண போறேன்னா, தட் இஸ் அ வெரி, வெரி, வெரி ராங் டைமிங் டு ஓப்பன் a shop. So if I open an online shop during a pandemic, then that is a very good decision. So when you're going to do it is also very, very important, and why you're doing this and how you're going to do this. So your problem and your solution should be able to answer all these questions of 5W plus H. Everlaneங்கிறது ஒரு ஷூ பிராண்ட். These shoe brands were making flat slippers and heels வந்து for years they are making. But they wanted to introduce a new brand of sneakers. Sneakers introduce பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. But everybody is now, Adidas is a very big sneaker brand. Nike is a very big sneaker brand. இவங்களும் இப்போ sneakers launch பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. So they want to launch a sneaker, but that sneakeரும் அதே மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா, people will not be very much interested in buying that sneaker. So they came up with an idea of using a recycled material to make a sneaker, using a natural rubber for the shoelace and recycled material for the shoes. The shoes cost will also be less, and also the shoe is eco-friendly because it's made of recyclable material, like recycled plastic, lacings, linings, recycled plastics they did. Okay, so this is what you call this as 5W plus H method. Okay, so they have answered all these questions. Who are your targets, and what you're going to make, and where you're going to do that, and when you're going to launch it, and why you're doing it, because it is eco-friendly and it is unique, and how you're going to do this. So when you answer all these 5W plus H question, you will be able to come up with a beautiful solution. உனக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு, பட் அந்த சொல்யூஷனை how you're going to approach that solution, how you're going to make that idea or make that solution into a product. Next thing is a beautiful example is social listening. What do you mean by social listening? Next thing is social listening. Sometimes you will get a very beautiful idea by listening to all the other people, what they are going to say about. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆலமரத்தடி இருக்கும், அதுல எல்லாரும் உட்காந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பேசுவாங்க. அதுக்கு அந்த பஞ்சாயத்து மாதிரி எல்லாம் வைப்பாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் எடுப்பாங்க, அதை பத்தி பேசுவாங்க, அதுக்கு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வருவாங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் சோஷியல் லிசனிங். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, வாட் அதர் பீப்புள் ஆர் திங்கிங், தே ஆர் லிசனிங் டு இட். ஓகே, அதுல இருந்து we will come up with the solution. அப்படிங்கறத one of the social listening product is nothing but Vedics. Everybody is talking about hair fall.
இப்பெல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே we are talking about hair fall. எல்லாருக்குமே பயம் இல்ல, எல்லாருக்குமே சொட்டையாரோம்னா ரொம்ப பயப்படும். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹேர் ஃபால். ஐயோ எனக்கு இந்த ஹேர் ஃபாலுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கிடைக்காதான்னு வி யூஸ் டு சர்ச் யூடியூப் லாட். நிறைய ஹோம் ரெமடிஸ் வி யூஸ் டு, இதை தலையில தேங்க, அதை தலையில தேங்க, இதை தேய்ச்சி ரைஸ் வாட்டரை வச்சிருங்க, ஒரு 7 days யூஸ் ரைஸ் வாட்டர். இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்லாம் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு நாள் பண்ணலாம், 2 நாள் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் we cannot do it because we are basically lazy. So we will not do it, but we still have the problem of hair loss. This Vedics is a product. They came up with a beautiful idea of combining Ayurveda and your problem. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ், யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் ஆயுர்வேதிக் மெத்தட்ஸ். எனக்கு ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் இருக்கு, எனக்கு அந்த சொல்யூஷன் வேணும், பட் எனக்கு கெமிக்கல் சொல்யூஷன் வேணாம். ஆனால் நான் வீட்டிலே ரெமெடி பண்ணவும் என்னால் முடியாது, ஏன்னா பேசிக்லி ஐம் சோம்பேறி. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஐடியாவை மனசில் வச்சு இந்த சோஷியல் லிசனிங் அப்படின்னா எல்லாரோட கம்ப்ளைண்டும் என்ன. ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் இட், பட் தெர் இஸ் நோ proper solution for it. So they came up with an idea of making a serum, shampoo and oil. மூணு பண்ணிட்டு monthly if you register for it, every month they will deliver your product at your doorstep. So you can use it continuously without having any kind of a hair fall. This idea is coming from social listening. So ஒரு idea generate பண்ணும்போது you sit together with your friends and think of the problem. Okay, என்னென்ன problems we are facing, என்னென்ன problems are most of the kind of people in India or all over or in Tamil Nadu or in all over the world are facing. Come up with the solution for it. அதுக்கு solution நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா you have to listen to others, what other people are complaining about. எல்லாரும் எப்பயும் எதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ஸோ எல்லாரும் இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, why can't I come up with the solution for it? Okay, that is what is social listening is all about. Next is brainstorming. Brainstorming we all know, sitting together எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து ஒரு ஐடியா ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு அந்த கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இதுல இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இதை ஒரு ப்ராப்ளம். இப்போ டிராஃபிக் சிக்னல்ல ரொம்ப நேரம் நம்ம நிக்கிறோம், என்னால ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் 90 செகண்ட்ஸ் என்னால டிராஃபிக் சிக்னல் நிக்க முடியல, இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், என்ன சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் இப்போ உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன். ஒருத்தரும் ஒரு ஐடியாவோட வருவோம், ஒரு ஐடியாவோட வந்து அதுக்கு வந்து அதுல எது பெட்டர் ஐடியா விச் we can execute அப்படின்னு பார்த்துட்டு we'll come up with the solution. That is what brainstorming is all about. One beautiful example is we all know bubble wrap, right? எல்லாருக்கும் bubble wrapனா என்னன்னு தெரியும்ல guys you all know what bubble wrap is, right? Yes or no? Just say yes or no in the chat box. No. பபுள் ரேப். நம்ம ஏதாவது அமேசான்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணோம்னா ரேப் பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல, ஒரு முட்டையா இருக்கும், அதை வச்சு கூட இப்படி உடச்சு விளையாடுவோம் இந்த குழந்தைங்க. யூ கேன் see in the pic. Now you can Ajit or anybody, but yes, yeah, you get it. So ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து உடையாம இருக்கணும் இல்ல பத்திரமா வரணும் அப்படின்னா அமேசான்ல நீ எதுல ஆர்டர் பண்ணா, பிளிப்கார்ட்ல எதுலயாவது ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா yeah, they will wrap it with the bubble. அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we'll use it as a stress buster. அதுல இருந்து ப்ராடக்ட்டை வெளில எடுத்துட்டு அந்த எல்லா முட்டையும் உட்காந்து உடைச்சிட்டு இருப்போம். Even 60-year-old lady will do that because அதை உடைக்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ 60 years இருந்தா கூட அதை என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து உடைச்சிட்டு இருப்போம். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப். ஸோ அந்த பபுள் ரேப் ஆக்சுவலி கண்டுபிடிச்சது எதுக்குன்னா, அட் த பிகினிங் இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரேப் பண்றதுக்காக அவங்க கண்டுபிடிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எதுக்கு இதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு வால்பேப்பரா கண்டுபிடிச்சாங்க. ஒரு வால்பேப்பர் கம்பெனி டிசைனா வால்பேப்பர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க செவத்துல ஓட்டுறதுக்கு. அப்போ ஒருத்தருக்கு ஐடியா வந்திருக்கு, நம்ம ஏன் 2 பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை ஒன்னா வச்சு இடையில ஏர் பபிள்ஸ் மாதிரி வச்சு ஒரு வால்பேப்பர் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, அது பார்க்க நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஐடியா வந்து அதை செஞ்சுட்டாங்க. பபுள் ரேப்பை பண்ணிட்டு அதை செவத்துல ஒட்டினா இமேஜின் அது எவ்வளவு கொடூரமா இருக்கும். அதை செவத்துல அவங்க ஒட்டி பார்த்திருக்காங்க, ரொம்ப ரொம்ப கன்றாவியா இருந்திருக்கு. ஐயோ ஓகே இது ரொம்ப நல்லாவே இல்லை, இது ஒரு வால்பேப்பரா செட்டே ஆகாது, இட்ஸ் ஃபெயிலியர்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஆனா அவ்வளோ ப்ராடக்ட் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டாங்க. இதை வச்சு என்ன பண்றது, இவ்வளோ ப்ராடக்ட் இப்ப வேஸ்டா போயிடுமே, இதை வச்சு என்ன பண்றதுன்னா அந்த பபுள் ரேப்பை கண்டுபிடிச்ச ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து உட்காந்து they started brainstorming. ஓகே இதுல எதுக்கெல்லாம் இந்த பபுள் ரேப்பை we can use அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ரூஃப் டாப்ல நம்ம போட்டு வைக்கலாமா, ரூஃப் டாப்ல போட்டா மழையில இருந்து வெதர்ல இருந்து எல்லாம் நம்மளோட ரூஃபை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், அந்த மாதிரி பண்ணலாமானா உன்னோட வீடே பார்க்க என்ன ஆயிடும், இந்த பபிள் ரேப்பர் ரூஃப் டாப்பா போட்டா பிளாஸ்டிக் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவும் இட் வாஸ் ஆல்சோ ஃபெயிலியர் ஐடியா. தென் ஒன் ஆஃப் த கை கேம் அப் வித் an idea of why can't we use this as a wrapper. நம்ம ஏதாவது ஒரு சேஃபா ஒரு ப்ராடக்ட் கிளாஸ் எல்லாம் கொண்டு போகணும்னா நம்ம ஏன் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஐடியா வந்து இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐபிஎம்க்கு கொடுத்தாங்க. ஐபிஎம் வந்து அப்பதான் தே ஸ்டார்டட் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் தேர்
கம்ப்யூட்டர்ஸ். அப்போ கம்ப்யூட்டர் அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா டெலிவரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் டேமேஜ் ஆகாம எடுத்துட்டு போகணும் அந்த ஸ்க்ரீன்லாம். அப்போ இவங்களும் இந்த பபிள் ரேப் ஐடியா பிடிச்சி இந்த பபிள் ரேப்பை ட்ரை பண்ணலான்னு இந்த பபிள் ரேப் வாங்கி அவங்களோட கம்ப்யூட்டரை ரேப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டெலிவர் பண்ணாங்க. பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர் வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாம டெலிவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் பபிள் ரேப். ஸோ பபிள் ரேப் இன்வென்ட் பண்ணது பை ஆக்சிடென்ட், அது ஃபெயிலியர். பட் ஸ்டில் பிகாஸ் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங், ஒரு உட்காந்து இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னு உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதுல இருந்து they came up with the solution of using this bubble wrap for delivery. Okay, that is what is brainstorming is all about. ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் வராம இருக்கிறது இல்லை brainstorming. You should come with the solution that is acceptable by everyone, that is useful for everyone, and that is effective for everyone. Next is role playing. Role playing is nothing but keep walking in someone else's shoes ன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்ரி டே வி வேஸ்ட் ஃபுட் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸ்பெஷலி ஹோட்டல்ஸ்ல நிறைய ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகும். அண்ட் ஒரு கல்யாணம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா நிறைய ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த வேஸ்ட் நல்ல ஃபுட்டே வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த வேஸ்ட் ஆகுற ஃபுட்டை வாட் ஐ கேன் டூ அப்படின்னு டூ குட் டு கோ அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. வேர் நீ உங்க வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, உனக்கு இவ்வளோ சாப்பாடு மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் டெல் தெம், யூ கேன் புட் இட் இன் த ஆப். அப்போ உங்க ஏரியால இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அந்த ஆப்ல இருந்து somebody will come collect it from you and யாருக்கு தேவையோ அவங்களும் அந்த ஆப்ல கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஏதாவது ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் or anybody if they need something they will put it there. யாருக்கு தேவையோ they will deliver it there. Okay, it's a very good idea. This came by thinking from someone else's shoes. நமக்கு சாப்பாடு இருக்கு, we are having everything. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பத்தி நீ யோசிக்காம இருக்கக்கூடாது. உனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல, அதனால நான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு திங்க் பண்ணக்கூடாது. திங்க் ஃப்ரம் someone else's shoes. Okay, that is what role playing is all about. ஸோ அப்படி திங்க் பண்ணதுனால தான் they came up with a website of too good to go. கீழே போடாதீங்க, நல்லா இருக்குதுன்னா you just give it to us. வேர் இஃப் யூஆர் கோயிங் ஃபார், இப்போ என்கிட்ட நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நான் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். பட் 10 days நான் வெக்கேஷன் போறேன். அது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண முடியாது, என்னோட ஃப்ரிட்ஜை நான் 10 days சும்மாவே ஆன் பண்ணி வைக்க முடியாது. பட் வாட் ஐ கேன் டூ, என்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குன்னு நான் இந்த டூ குட் டு கோ வெப்சைட்ல போய் போட்டேன்னா சம் பர்சன் வில் கம் அண்ட் தே வில் கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் மீ அண்ட் யாருக்கு அது தேவையோ தே வில் கிவ் இட் டு தெம். ஸோ திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம். And also using online tools. Online, we all know, because you guys are from 2K generation, so you know how to use online tools. But it's one example I'll tell you. There is a startup in Bombay. That startup is called New Cross. அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார்ட்அப் இருக்கு பாம்பேல. யூ ஆல் நோ, எல்லாருமே மார்னிங் 9 o'clock ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நைட் 9 o'clock தான் வருவாங்க. பாம்பேல வந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுற கல்ச்சர் இஸ் almost 90% of the people will not cook at home because they will not have time to cook. அப்போ எல்லா டைமுமே அவங்க என்னதான் பண்ணுவாங்களோ ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. யூசிங் ஸ்விக்கி or Zomato or any ordering app, they will order some food. அப்படி ஆர்டர் பண்ணி எல்லா நேரமும் சாப்பிடுறது இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ஹெல்தி ஃபார் யூ. ஸோ கம்ப்ளீட்லி யுவர் ஹெல்த் இஸ் ஸ்பாயில்ட். நீ அப்படி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால. பட் யூ ஹேவ் டு ஈட் சம்திங் அட் ரைட் டைம், பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு குக். இது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளம். இதுக்கு ஒரு MBA student, she's a girl, she came up with a solution of an idea of New Cross using online tools. என்ன பண்ணுவாங்க, நீ அவங்க வெப்சைட்ல போய் உன்னோட நேமை கொடுத்து நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டுனா what they will do is உன்னோட ஹெல்த் கண்டிஷன் ஃபுல் பாடி செக்அப் எடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்டை அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும். உன்னோட பிளட் சுகர் என்ன, கொலஸ்ட்ரால் என்ன, what's your pressure level, what's your BMI, what's your blood group, all those things you will give to her. She is basically a nutritionist. அவங்க நியூட்ரிஷனிஸ்ட் படிச்சுட்டு MBA முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஷீ கம்பைன் டுகெதர், ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி உன்னோட ஹெல்த் சார்ட்டை நீ அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டுனா உனக்கு உன்னோட பாடிக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீ எடுக்கணும், என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்நாக் நீ எடுக்கணும், என்ன கைண்ட் ஆஃப் லஞ்ச் அண்ட் என்ன கைண்ட் ஆஃப் டின்னர் யூ ஹேவ் டு டேக்னு the nutritionist will tell you. இதெல்லாம் நீங்க எடுத்தா யூ வில் பி ஹெல்தின்னு. அதை சொல்ல மட்டும் செய்ய மாட்டாங்க, அதை அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீ எங்க டெலிவர் பண்ண சொல்றோ டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ மார்னிங் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீட்டுக்கு வரணும்னா நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஓட்ஸ் தான் சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என் வீட்டுக்கு மார்னிங் டெலிவர் ஆகிடும். அண்ட் லஞ்ச் எனக்கு ஆஃபீஸ்ல வேணும்னா ஆஃபீஸ்க்கு லஞ்ச் டெலிவர் ஆகும். டின்னர் எனக்கு திருப்பி வீட்டுக்கு வேணும்னா டின்னர் எனக்கு வீட்டுக்கு டெலிவர் ஆகிடும். ஸோ நீ எங்கெங்க போறியோ எல்லா இடத்துலையும் யூ கேன் ஈட், but you can eat a very healthy food that will be very much suitable for your body. It's a very beautiful app, New Cross. It's becoming very popular in Mumbai. Everybody is preferring this kind of food. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஹெல்தியா சாப்பிடணும்னு ஆசை, but they cannot do it. But she came up with a beautiful solution. This completely happens because of using all the online tools. எல்லா ஆன்லைன் டூல்ஸையும் எடுத்து ஒரு சர்வே எடுத்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் அனுப்பி ஒரு சர்வே எடுத்து, ஓகே இத்தனை பேர் பாம்பேல
ஆன்லைன்ல தான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. இத்தனை பேர் நியூட்ரிஷனா சாப்பிடுறது இல்ல. இவ்ளோ பேர் நியூட்ரிஷனா சாப்பிடணும்னு விரும்புறாங்க. So what is the solution that I am going to come up with? That is what using online tool is all about. And think in reverse. It's a beautiful idea. Thinking always in reverse. Amazon is a very good example of thinking in reverse. Amazon இவ்ளோ சக்சஸ் கம்பேர் டு Flipkart, Meesho and all the other apps, Amazon is a successful shopping app. ஏன் அவங்களோட சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, they will always think in reverse. கஸ்டமர் சென்ட்ரிக்கா இருப்பாங்க. ஓகே ப்ராடக்ட் நான் விக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஒரு கஸ்டமரா இருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நான் ஆர்டர் பண்றேன்னா, அது எனக்கு 7 டேஸ் எடுத்துக்கிச்சு டெலிவர் ஆகுனா, டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி டிசப்பாயிண்டட். 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் டெலிவர் ஆகுற ஒரு ப்ராடக்ட்டும் ப்ராடக்ட்லயே ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பி அகேன் டிசப்பாயிண்டட். ஸோ இது எல்லாத்தையும் தே வில் ரெடியூஸ். ஓகே ஒரு கஸ்டமருக்கு எதெல்லாம் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும். திஸ் இஸ் வாட் திங்கிங் இன் ரிவர்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். அவங்களுக்கு லேட்டா போனா அவங்களுக்கு பிரச்சனை, அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ப்ராப்பரா டெலிவர் ஆகலைன்னா பிரச்சனை, டேமேஜ் ப்ராடக்ட் டெலிவர் ஆனா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. எவ்ரிதிங் தே வாண்டட் டு பி இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் தே வாண்டட் டு பி perfect. So அதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்? within 2 days delivery. Amazon Prime, they have created Amazon Prime. நீங்க ஒரு Prime member ஆகுங்க, ஒரு amount pay பண்ணுங்க, 1 dayல you will get delivery, 24 hours delivery you will get. So this is what thinking in reverse is all about. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு அந்த Prime membership வேணுமோ இல்லையோ, and they started releasing movies and everything in Prime. நமக்கு அதனால படம் பார்க்குறோமோ பாட்டு கேட்குறோமோ, பட் டெலிவரி ஃபாஸ்டா வரணுங்கிறதுக்காகவே what we will do, we will be a member of Amazon Prime. So that is why Amazon is earning a lot. It's a $1 million business because they think in reverse. So reverse thinking will always help you to come up with a beautiful idea. Next thing is about mind mapping. We all know what mind mapping is. Connecting the dots. We all know Steve Jobs. Steve Jobs யாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Guys, you know who Steve Jobs is? Just say yes or no in the chat box. Guys, are you with me? You know Steve Jobs or not? No. Okay. No. Many of you don't know Steve Jobs. Okay. Tamil money knows Steve Jobs. Okay. So Steve Jobs is the founder of Apple. iPhone. We all know iPhone. iPhone எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். Yeah. He is the founder of iPhone. ஐஃபோன், மேக்புக் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஓகே அவர் இறந்துட்டாரு. பட் ஹீ இஸ் அ வெரி 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 பிரில்லியன்ட் மைண்ட் ஆஃப் ஆல் டைம். ஓகே அவர் அந்த ஐஃபோனுக்கு ஒரு ஐடியா, ஒரு மேக்புக், அவர் ஃபர்ஸ்ட் மேக்புக் கம்ப்யூட்டர், மேக் லேப்டாப்ஸ், ஆப்பிள் லேப்டாப்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அவர் யூனிவர்சிட்டியில போய் படிச்சாரு. இட்ஸ் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்டோரி, ஐ டெல் யூ. அவர் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில போய் படிச்சாரு. படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவரை வந்து ஆக்சுவலி க்ரூ அப் வித் அடாப்டட் பேரண்ட்ஸ். அவருக்கு சொந்த அம்மா அப்பா இல்லை, அவரை தத்தெடுத்து தான் வளர்த்தாங்க. அப்படி வளர்த்துட்டு இருக்கும்போது இவர் காலேஜ்ல போய் படிக்கணும்னு அவங்களோட சொந்த அம்மா வந்து இவர் கண்டிப்பா இவரை காலேஜ்ல படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு அடாப்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது கேட்டுக்கிட்டாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட, இவரை நீங்க கண்டிப்பா காலேஜ் படிக்க வைக்கணும்னு. ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸும் என்ன பண்ணாங்க, கஷ்டப்பட்டு காசெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அவரை வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாங்க. காலேஜுக்கு எப்படியாவது இவரை அனுப்பணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்காக அவர் அனுப்பிச்சாங்க. அனுப்பிச்சிட்டு அவர் காலேஜ் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது எதுக்கு படிக்கிறோம், ஏன் படிக்கிறோன்னே ஒரு ஐடியாவே இல்லை அவருக்கு. ஓகே படிக்கிறோம், ஆனா படிக்கிறது வந்து அவ்வளவா அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. இதுல நான் என்ன லேர்ன் பண்றேன் அப்படின்னு ரொம்ப அவரே யோசிச்சிட்டே இருந்தப்போ, சரி எதுக்கு நான் இவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி வை ஷுட் ஐ டூ திஸ் காலேஜ், வை ஷுட் ஐ ஸ்டடி சம்திங் தட் ஐ டோன்ட் லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிட்டாங்க, அம்மா நான் குவிட் பண்றேன், நான் காலேஜ் குவிட் பண்ணிட்டு ஐ வில் டூ வாட் ஐ லைக். எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு லேப்டாப் டெவலப் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, எனக்கு ஒரு மேக் புக்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, நான் அதுல பர்சியூ பண்றேன், எனக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதை நான் படிக்கிறேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. குவிட் பண்ணிட்டாரு. இவரும் குவிட் பண்ணிட்டு இவருக்கு பிடிச்சதெல்லாம் இவர் படிக்கும்போது ஒன் ஆஃப் தி திங் ஹி ஸ்டடிட் இஸ் calligraphy. Calligraphyனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா guys? Guys, you know what calligraphy is? Say yes or no in the chat box. You know what calligraphy is? Yes. Okay. Good. You know. ஸோ கேலிகிராஃபினா இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதுவாங்கல்ல, சாதாரண ஃபாண்ட்டையே சாதாரணமாக எழுதாமல் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் எழுதுறது. இப்போ உன்னோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, டைம்ஸ் நியூ ரோமன் மட்டும் இல்லாமல் யூ வில் பி ஹேவிங் thousands ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட்ஸ். தட் இஸ் நத்திங் பட் கேலிகிராஃபி. ஓகே ஸோ இந்த ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஸோ அவர் லேப்டாப் அவருக்கு போய் கேலிகிராஃபி, அவருக்கு பிடிச்சி கேலிகிராஃபி கிளாஸ்லாம் போய் படிச்சாரு. படிச்சு அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ்ல வந்து அவர் எழுத கத்துக்கிட்டார். அந்த ஸ்டைல்ஸ் அவர் எழுத கத்துட்டு அழகா எழுதிட்டு இருந்தாரு. அப்ப அவர் லேப்டாப் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா, லேப்டாப் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல என்ன நினைச்சாருன்னா, ஓகே நம்ம வந்து இதுல
ஏன் ஒரே ஒரு ஃபாண்ட் தான் இருக்கணும்? ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருந்தா ஏன் நம்ம ஒரு ஃபாண்ட் வைக்கணும்? நம்ம கையில எழுதும்போதே அவ்ளோ டிசைனா எழுதுறோம். ஏன் இதுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு ஃபாண்ட் வைக்கணும்? Why can't we come up with beautiful many fonts so that people ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் உங்க டாக்குமெண்ட் பார்க்கன்னு. அந்த கேலிகிராஃபிய கம்ப்யூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணி he came up with a many different fonts. ஸோ அந்த ஐடியாவை தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துக்கிச்சு. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள்ஸோட ஐடியா, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட ஐடியா. அதை வந்து யார் எடுத்துட்டா? மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்து they started doing this kind of different they started coming up with different fonts. This is nothing but mind mapping. நான் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றேன், நீ லைஃப்ல எது லேர்ன் பண்ணாலுமே யூ கேன் கனெக்ட் த டாட்ஸ். நான் இது லேர்ன் பண்ணிட்டேன், நான் இது லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், அது ரெண்டையும் ஹவ் யூ கேன் கனெக்ட் இட். எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியும், இந்த விஷயம் தெரியும், எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ல நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, ஆனா எனக்கு வந்து இது எனக்கு அதே மாதிரி எனக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு நான் ஒரு ஃபோன்ல நல்ல போட்டோ எடுக்க தெரியும், ஒரு கேமரால நல்லா எனக்கு போட்டோ எடுக்க தெரியும். இது ரெண்டையும் நீ எப்படி கனெக்ட் பண்ண போற? யூ ஹேவ் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அண்ட் யூ ஹேவ் போட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் இட்? கனெக்ட் த போத். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஆல் அபவுட் மைண்ட் மேப்பிங். இதை கனெக்ட் பண்ணி ஹவு கேன் யூ ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ்? யூ ஹேவ் தீஸ் டூ. உங்ககிட்ட இந்த 4-5 டேலண்ட் இருக்கு, அண்ட் ஹவு ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் வித் இட். இப்போ நிறைய பேருக்கு கம்ப்யூட்டர் நல்லா தெரியும், எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல யூ வில் பி வெரி மச் எக்ஸ்பர்ட், but how you are going to share that expert? Start a YouTube channel and post all your videos. உன்னோட ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணி, ஏன்னா இப்போ எவ்ரி திங் வி கூகுள் இல்லையா? எனக்கு என்னோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஓப்பன் ஆகல, அது இமீடியட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன்? மை கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இஸ் நாட் ஓப்பனிங். என் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இந்த எரர் காட்டுது, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? நான் கூகுள் தான் பண்ணுவேன். So I'll Google and I'll find a solution. Some guy will put some video on YouTube. என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இப்படி ஹேங் ஆயிடுச்சு, என்னோட வெப்கேம் ஒர்க் ஆகல, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? I'll put it in Google and my Google will come up, it will come up with a beautiful answer. ஒரு வீடியோ வரும், நமக்கு ஒரு வீடியோல இருந்து ஒரு சொல்யூஷன் வரும். அவங்க ஒரு வீடியோல டுட்டோரியல் கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணுங்க ப்ராப்பர் ஆயிடும். ஸோ we'll try that. அது ட்ரை பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? இட் வில் ஒர்க் அவுட். அது ஒர்க் அவுட் ஆனோடனே we'll just put a like button there. ஓகே ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் யூ ஹாவ் அ நாலேஜ் தேர். எனக்கு இதில் நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நல்ல டெப்த் இருக்கு, ஐ கேன் டூ இட். யூ கேன் ஸ்டார்ட் அ யூடியூப் சேனல். தட் இஸ் ஆல்சோ அ வெரி குட் business nowadays. Okay, so this is what is all about. This is how you generate an idea. So idea generation ஒரு புது விஷயமோ, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நம்மள ஒரு ஸ்டூடெண்டால பண்ண முடியாத விஷயமோ கிடையாது. Everybody can do it, but you should find the way. In the approach la you're going to do it, what method you're going to follow. நான் social listening la இத ஒரு ஐடியா ஜெனரேட் பண்ண போறேனா, இல்ல நான் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டேன், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் இப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன், அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ரிவர்ஸ் திங்கிங்ல ஐ அம் கோயிங் டு டூ இட். அப்படி அந்த ப்ராடக்ட் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஐ பி திங்கிங் ரிவர்ஸ். ஃப்ரம் தி கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ திங்க் அண்ட் ஐ கம் அப் வித் solution or come up with an idea. It's nothing but idea generation. So as an entrepreneur, as a future entrepreneur, you guys are going to be a future entrepreneurs. Future-la ஒரு business எடுத்து நீ பண்ண போற, ஒரு ஐடியா எடுத்து டெவலப் பண்ண போறனா, keep all these things in mind. Future-னா சொல்றது 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்ல, next year also you can start a business. You can be a student entrepreneur. Student entrepreneur நான் ஆக போறேன், எனக்கு அதுக்கு ஒரு ஐடியா ஜெனரேஷன் வேணும் அப்படின்னா, ஐடியா ஜெனரேஷன் is not a rocket science. So keeping all these 6 and 7 points in your mind, 6 idea generation approach and 7 idea generation methods. So keeping all these in mind, you can come up with the beautiful idea for a problem, and you can come up with a beautiful solution for a problem which can solve many people's problems. பிகாஸ் இப்போ எல்லா ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் லேசி. எதை பண்ணணும்னாலும் நமக்கு லேசி. எந்திரிச்சு போய் ஃபேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண லேசியா இருக்கிறதுனால தான் வி ஆர் பையிங் ஸ்மார்ட் டிவிஸ், ஸ்மார்ட் ஃபேன்ஸ். ஹோமே என்ன பண்றோம்? ஸ்மார்ட் ஹோம் ஆகுறோம், வேர் யூ கேன் ஹேவ் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் இட். ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஃபேன், turn on the volume, Alexa turn on the volume, அப்படின்னா volume is getting increased. Basically நம்ம எல்லாருமே லேசியா இருக்கிறதுனால people are starting business and they are making use of our laziness. That is also a very good business இல்லையா? அது ஒரு பிசினஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ. ஓகே, பீப்புள் எதெல்லாம் கஷ்டமா ஃபீல் பண்றாங்க? எந்திரிச்சு போய் ஒரு லைட்டை போடுறது கஷ்டம் தான், அதை ஆஃப் பண்றது நம்ம கஷ்டமா தான் நினைக்கிறோம். டெய்லி குக் பண்றது இட்ஸ் a difficult task for us. டெய்லி காலேஜ் கிளம்பி போறது கூட இட்ஸ் a difficult task for us. So what people are coming with blended learning. You learn something online and you can learn offline. ரெண்டுமே பண்ணலாம். நீ 2 hours கிளாஸ் போய் நேரா அட்டெண்ட் பண்ணலாம், 1 hour நீ வீட்ல இருந்து ஆன்லைன்ல லேர்ன் பண்ணலாம். தட் இஸ் த நியூ அப்ரோச் ஆஃப் லேர்னிங். தட் லேர்னிங் இஸ் கால்ட் blended learning. அதுல கூட people are coming up with beautiful ideas where you can stay at home, you can learn at whatever time you are ready to learn. So everything ideas and new ideas are coming, and new solutions are coming for different problems. So the world is moving towards that, and you guys should be very much ready for that new world, for the world of entrepreneurs, for the world of business, for the world of startups. Because when you come up after finishing your
4 years of your engineering, you will not have many of the job. நீ அப்போ இப்போல்லாம் புதுசா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போதெல்லாம் யார்கிட்ட கேட்டாலும் எவ்ரிபடி ஸ்கூல் படிக்கும்போது எவ்ரிபடி வில் சே ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர், இன்ஜினியர், லாயர், டீச்சர். இதுதான் நான் தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஷனே 4 தான். இதனால தான் மாத்தி மாத்தி சொல்லுவோம் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இதுதான் சொல்லுவோம். பட் நவடேஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். What do you want to become? I want to become. My son is telling me that he wants to become a YouTuber. So the next generations are telling a new terms, new jobs they are creating. New jobs are there actually. YouTuber, vlogger, blogger, Instagram influencer. These are all becoming a job nowadays. So people are doing it 24/7 and they are earning a lot of money from it. That is what this future is all about. So think futuristically, and when you come up with a solution for a problem, you come up with a beautiful solution using these kind of idea generation methods. Hope this session is useful to you guys, and hope to see many entrepreneurs from EC department of M.A.M Engineering College. So I would like to end up my talk with the quote: everything begins with an idea, and there is no shortage of remarkable ideas, but what's missing is the will to execute them. We all have ideas. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னா எல்லாரும் கருத்து சொல்லுவோம். இது இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம், அது அப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இதுக்கு இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இதுக்கு இப்படி சென்னையில ஃப்ளட் வந்துருச்சா, அதுக்கு இப்படியே உங்க முன்னாடியே இப்படி பண்ணியிருந்தா இந்த ஃப்ளட் இப்படி அஃபெக்ட் ஆயிருக்காதுப்பா அப்படின்னு எல்லாருமே ஒரு ஐடியா சொல்லுவோம். Because we are not shortage of, we don't have any shortage of ideas. But what we are lagging is willing to execute them, putting that idea into practice. That is what we are lagging in. So hope this session is useful for you guys. If you have any doubt or if you want to interact with me, you can you want to ask any questions, you can put it in the chat box. Thank you for your time. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. Thank you very much, ma'am, for the informative and interactive session, ma'am. Really, it is a wonderful session. We all gained much information from for idea generation, ma'am. Thank you for taking your time amidst your busy schedule and raise the My evening. pleasure, ma'am. My pleasure, ma'am. Thank you, ma'am. And now may I request Mr. K. Karthikeyan, Assistant Professor of EC Department, to propose vote of thanks. Ma'am, students don't have any kind of questions? Students, if you have any queries, you can now ask, ma'am, or you can also put it in chat box. You can unmute yourself and raise your queries. Students. I think they don't have any questions, I think, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Sir, Karthikeyan, sir. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Good afternoon to everyone. I am Karthikeyan, Assistant Professor in Department of ECE. And I am here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to thank our webinar speaker, Dr.J.Emima, Jeronsia, for visiting and enlightening us their knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and also some interesting fact. The point where Emima Jeronsia ma'am told us about the idea generation techniques in entrepreneurship and examples were really very informative. Once again, I would like to thank Dr. Emima Jeronsia ma'am for taking out time from busy schedule and enlightening us with their knowledge. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. And I would also like to thank our principal, Dr. P. Ranjit Kumar sir, for giving permission to organizing this webinar session. And I want to thank our head of the department, Ms. P. Kavita ma'am, and the students committee who really worked hard to make this event successfully. Thank you for all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all.